Safi, nimerejea tena mtazamaji wangu popote pale ulipo, na tumai unaendelea vizuri kabisa. Nimekuja hapa na ripoti kutoka the Kenya Magistrates Judges Association, that's KMJA, ambao wanasema kwamba hawatamuogopa kabisa William Samoei Ruto, na yeye mwenyewe aliahidi kwamba ataheshimu sheria. Kwa imekuwaje mpaka leo hii anasema kwamba hawezi akafuata sheria na atafanya anavyotaka? I think twende direct kabisa mpaka kwenye ujumbe. 3rd January 2024 to all media houses. RE Press statement of the Kenya Magistrates and Judges Association, that's KMJA, on President William Ruto recent remarks about the judiciary, judicial independence and the rule of law. Statement inasema hivi: we, the Executive Council of the Kenya Magistrates and Judges Association, KMJA, have noted with grave concern the recent statements made by President William Ruto about the judiciary and those who hold judicial office in Kenya. On 2nd January 2024, the President of Kenya made a statement about the judiciary and purported to give directions to government officials to disobey court orders allegedly because the courts are corrupt, and saying that they are not going to allow judicial tyranny and judicial impunity. The statement by the President further castigated and threatened litigants who approach courts in defense of the Constitution and the rule of law. Though the President alleged that they were going to respect judicial independence by insinuating that the court orders are a manifestation of judicial tyranny and impunity in its or is in itself an interference with judicial independence. Statement inaendelea. We have also in the past witnessed real threats, interference and attempts to manipulate the judiciary, to intervene with the independence of the judiciary. The remarks by the President are not only unfortunate, but are aimed at ridiculing and painting the judiciary negative in the eyes of the public, and as a result interfering with the independence of the judiciary. Where the decisions of the courts are not respected, the rule of law is betrayed and anarchy prevails. Judges and judicial officers cannot work freely with such threats, especially when made by no other than the President himself. Attacking the judiciary for what or for that which is or which it is mandated to do by the Constitution is contemptuous and an abuse of the Constitution and the people of Kenya. In 2010, the people of Kenya gave themselves the Constitution. The Constitution serves to restrict illegality in the operations and running of public businesses. As part of that design, judicial independence has been entrenched in the Constitution. By disobeying the court orders, the President is disobeying the very Constitution which he swore to protect and uphold by trampling upon the independence of the judiciary. The rule of law envisages that where any party is not satisfied with the decision made by a court, such party ought to exercise the right of appeal. Where such a party has been bestowed with public trust, they could even approach Parliament to put in place laws that are in tandem with our constitutional values and principles. We must acknowledge the judiciary is an independent arm of government, separate from the executive and legislative arms. This separation of powers is, na ujumbe bado umeendelea. Kwa hiyo I think tutaiachia hapo kwa sababu ama nimalize tu. This separation of power is, okay, wacha tukaendelea tukasikia wanasemaje, is enriched in our Constitution and is fundamental to the functioning of our democracy. Article 160 of the Constitution explicitly outlines the independence of the judiciary, stating that
or stating that judges and judicial officers shall not be subjected to the control or direction of any person or authority other than the Constitution and the law. This provision safeguards the judiciary from undue influence or interference, enabling judges and judicial officers to make decisions solely based on the law and the facts presented to them. Furthermore, Article 159(2) of the Constitution establishes the principles of judicial authority, affirming that the judiciary shall be guided by the ideals of justice, including access to justice, fairness, equality, and quality. These principles were essential in ensuring that the judiciary exercises its authority in a transparent and biased manner that serves the best interest of the people of Kenya. We must therefore reiterate that the president, having been given the trust of leadership, remain faithful to the call of Article 131(2)(a) of the Constitution of Kenya to respect, uphold, and safeguard the Constitution. The judiciary, judges, and judicial officers play a pivotal role in the functioning of any democratic society. Its independence guarantees a fair and impartial justice system that safeguards the rights and freedom of all Kenyans, or all citizens. Through the judiciary, disputes are resolved, laws are interpreted, and justice is administered. Any assault on the judiciary or attempts to undermine its integrity can heavily impact our democracy. Aya, wanamaliza kwamba we further remind the president that Article 22 of the Constitution empowers every person to move to court in protection of the Constitution and threats and intimidation to litigants or is an affront to the rule of law and constitutionalism. The judges and judicial officers assure all Kenyans that they shall continue to remain faithful to their oaths of the office while performing the sacred duty of interpreting, applying, and enforcing the law. We call upon all Kenyans of goodwill to stand up and protect the Constitution and the independence of the judiciary. The executive attack against the courts for doing their work must stop. Hey! For KMJA and on behalf of the Executive Council, Honorable Tom Mark Orlando, Secretary General, Kenya Magistrates and Judges Association. Hey! Tom Orlando ameamua bwana. Tom Orlando ameamua kumwambia Ruto, wewe utaacha kututisha bwana. Utaacha kututisha. Raila alituambiaje? Raila kwenye statement yake ya mwisho wa mwaka na mwaka mpya, Raila alituambia it's that time Wakenya inabidi washikane. Na Wakenya washikani tu eti Wakenya washikane ili wamzuie Ruto asifanye hivi vitu ambavyo anaendelea kufanya. Kwa sababu the more anaendelea kufanya, the more anaendelea kutumiza, the more anaendelea kujiingizia kwenye kichwa kwamba mimi ndo nina uwezo wa kufanya kila kitu. Nakumbuka Uhuru wakati akina Martha Koome walirusha BBI, hakuna statements kama hizi ambazo tunaziona kutoka kwa William Samoei Ruto. Anyway, achane na BBI. Point ya Ruto ni kama hata make sense kwa sababu Ruto anasema mnakataa mipango yangu. Na mipango yangu hawa wananchi ndo walinichagua na hizi mipango. Wakasema bwana mimi ndo nafaa kuenda kuwafanyia kazi na wamenichagua na mipango yangu. Kwa hiyo kwa nini nyie mnakataa mipango yangu? Na anasema yeye ataendelea kufanya vitu vyake. Sasa mtu ambaye atakuwa na swali asiende eti sijui mahakamani ama wapi. Aulize wananchi kwa sababu ni wananchi walimchagua na wananchi walimchagua na kila kitu chake. Yaani ndo reasoning ya William Samoei Ruto. So number 1 kinachoonekana na Ruto anatakiwa kujua wananchi hawa ambao wapo hakuna kitu ambacho wanaweza wakafanya hata ukifanya nini. Hata ukiingia kwenye nyumba uwaibie si nini. Watalialia tu mitani hautasikia. But hawa ambao wanaendaga kuwa represent huko kotini wanawashukuru hao watu wakinaukia mtata. We have to appreciate them kwa sababu wanatu represent sisi kama wananchi. That's the truth. Kwa hiyo hapa ina depend na huko mahakamani kutatokea nini. I think huko mahakamani ndio kuna maamuzi ambayo yanafanywa au yanafanyika, si ndio? Si ni ukweli? So kama mahakama inasema we are right na kinaukia mtata are right,
What else? Ni nini tena Ruto anataka? Si hiyo ni koti ishaamua kwamba hakuna cha mtu kulipana ama si mtu kufanya nini. Ukiona wanakataa basi jua mambo ni kama hayo. It's very funny kuona William Samoei Ruto sasa hivi anasema kwamba wao hatasikiliza mahakama. Anajua vizuri yeye vitu ambavyo watu wanapeleka huko, anafanya vitu vibaya. Hiyo ndio kitu ambacho anajaribu kutuonyesha. Kama hataki ipitie kotini au mahakama, huwezi kuniambia kila kesi mtu anaweza akalipia kila time, kila mara, yani no, haiwezekani. Afu wao ndo wapo kwenye serikali. So watakosaje kushirikiana? Hata majaji wenyewe watakataje kitu kama hiko? Afu ni vitu ambavyo hata sisi wenyewe wananchi tuna uwezo wa kuona like hapa ni noma. Hapa kwa housing levy hii atakuwa ametumaliza hii. Hizi matax nyingi ameongeza, hizi zitatuumiza hizi. Unanipata? Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Ruto asiogope mahakama. Kama anafanya kitu kizuri, acha twende tu mahakamani na ikuwe sawa. Nakumbuka kina Martha Koome wakiamua kesi ya uchaguzi wa mwaka 2022, Ruto alikuwa comfortable. Yaani ndio maana nilikuwa najiuliza mbona yuko hivyo comfortable? Si nini, kumbe alikuwa anashajua. Kumbe hata yeye mwenyewe anajua kwamba vitu kama hivi vinaweza vikatokea. Ni muda wake sasa wa kurambwa. Yeye ndo aliramba watu kipindi hiko. Kupitia hiyo mahakama moja hiyo ambayo anasema eti ni corrupt. Eti wanalipwa na watu. Kumbe anajua analipwa Atuambie yeye alilipaje sasa tujue. Mambo ni kama hayo na watu watapigana bado. Martha Koome bado, jitayarisheni. Mtakuwa mnasema wamesema hawatakuwa Ruto awache kabisa kwa threaten. Na mambo ni kama hayo. Hebu niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Na kikubwa zaidi kwa wale ambao bado hawajasubscribe, subscribe ili waendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.